Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. It seems your great battle sharpened not only your combat skills, but your wit as well. A knight after my own heart. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. And that's coming from a knight. Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. Nonsense. I speak from the heart. Just looking for a quiet spot to collect my thoughts. While all the other knights are working hard to clean up after the battle? Thinking can be an arduous task, you know. Believe me, I'd much rather be taking out the trash. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. Strategically, that's the perfect moment for the Abyss Order to make their move. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? To get to the bottom of it, I decided to wait. So I waited, and watched for their next move. Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the hilly churls' cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of, let's call it fraternizing. Through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order. They are united under a single leader. The Abyss Order has a leader? Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call her the Princess. Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she notices me. One minute I see Kaya, the next he slipped away. Clear sign of a guilty Are you sure? Because that sounds like exactly what he'd say to talk himself out of trouble. But let's forget about him. I worked super hard today, and my tummy's rumbling. Let's order. Hi, Sarah. One sticky honey roast, please. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. So, now the Storm Terror threat is behind us. What are your plans for the next step? Paimon thinks it's time to leave Mondstadt and keep looking through the 7 nations until we find clues about his sister. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius. And that's the spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. All right, now let's eat before it gets cold. That was good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head there now.
This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the holy lyre de Hamel. May the Animal Archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master, but I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Lyre with you? We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The Seneschal has been pressing me for a while now. We, did bring it with us. It's a little... Oh, don't worry. I'm not here to collect rent. The church has always received special funding. The Holy Lyre! Lord Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough! Oh, give it here. How could this Holy Lyre, but how? Huh? Let Paimon see! No. I don't know how you managed to fix it, but you'll never touch the lyre again! We, really should get going. That trick I used to repair the Holy Lyre. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. What? You told that bard! Hey, don't go! At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. Scurrying through the streets looking for leftovers? Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirky wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? Should have held your tongue. So, this is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Fenty! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. Honorary Knight, you're awake! I wouldn't say he's alright, exactly. I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers to heal you. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient, but he just said
it's completely normal, and then got up and left the cathedral. He left? Already? Where'd he go? The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. I wanted to stop him, but Jean... I mean... Paimon remembers Venti healing under that tree before. It's probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Barbara. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. I said the exact same thing last time. So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people. But I suppose I can let you in on the secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people allogenes. Allogenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a gnosis. It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Her name is Signora, number 8 of the Harbingers. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Indeed. She is one of the 7. The Tsaritsa who reigns from the Zeppeljärni Palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. The 7 don't always get along well, but still. I never thought that she would plot to steal another Archon's gnosis. How should I put this? 500 years ago, I knew her well, but I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo-Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone, In any case, this year's Rite of Descension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye! We're going! One moment, Windborn Outlander. Yep. Traveler, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Use the... Great! So, that's that for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. If you want to chat, now's the time.
a bard stays not always in a single climb. That Fatui lady didn't hang around, did she? She just grabbed your gnosis and left? She wanted to avoid any eyewitnesses from the Knights of Favonius. The slightest slip up here would have destroyed the Fatui's diplomatic relations with the Knights. So they're just gonna keep acting like Mondstadt's allies as if nothing happened? If only the Seven Nations had banded together against the Abyss Order in the first place. The Fatui possess the strongest military among the Seven Nations, yet they've used it to steal the Holy Lyre, covet the power of gods, and use Dvalin as a bargaining chip against the Knights. Speaking of the lyre, didn't Diluc say something like this before? He said that the Fatui could only run amok across the Seven Nations and threaten the Knights because— Yes. As I said earlier, the Cryo-Archon has given them authority and strength beyond that of other The Tsaritsa. I haven't seen her in 500 years. What is she— Whatever the answer is, I have a feeling it's only going to make your search for the Seven all the more difficult. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a— Well then, best be off to Lille.
അതാണ് പബ്ജി കാണുന്നത്. Freeze! Don't push your luck. Dodge this! Frostbite. Freeze. Not so hard! Let it rain. Cool it. Don't push your luck. Dodge this! You're getting on my nerves. Oh, so sorry.
Freeze! Try till I'm dead. Power core. Spin blade! Yeah! 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 Win! Pyrotechnic. Amp it up. That's cheating. Hey! No one escapes my sights. Yeah! 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 Easy and another thing. வந்துட்டேன், நீ என்ன வரல? ஹலோ, கேக்குதா? டிஸ்கார்ட் சவுண்ட் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. புரியல, டிஸ்கார்ட் சவுண்டு கம்மியா இருக்கு. யார் சொல்றது? ஆமா, அந்த கீ எங்கேருந்து எடுக்கிறது? எரிச்சலா இருக்கல. என்ன கீ? யூஸ் எலமெண்டல் டைப் டு ஃபைண்ட் தி கீ. ஒரு நிமிஷம், ஸ்கிரீன் ஃபுல்லா இல்லல? ஸ்கிரீன் ஃபுல்லா இல்லையா? ஆமா, ஸ்கிரீன் ஃபுல்லானா இங்க லைவ்ல பாரு, அதங்க ஓரத்துக்கு போயிட்டு. ஆமா ஆமா, Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? சம்மேஷன் இப்போ எப்படி வருது? லைவ்ல பாரு, அதங்க ஓரத்துக்கு. இப்போ அடிக்குது. எக்கோ அடிக்குதா? இப்போ அதே மாதிரி தான் இருக்கு. ஆக்சுவலா நீ வந்து இப்ப ரீசன்ட் ஆப் போயிட்டு வந்தல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி, அதுலதான் அப்படி மாறுச்சு. இப்போ கரெக்டா இருக்கும் நினைக்கிறேன். அது வந்து லைவ் போடுற சீன் வந்து மேலே இப்போ கீழே வரும். எங்க இல்ல, அது அப்படியே தான் ஓரத்துலேயே இருக்கு. வரும் வெயிட். ஆக்சுவலா நீ வந்து இப்ப ரீசன்ட் ஆப் போயிட்டு வந்தல, அதுலதான் அப்படி மாறுச்சு. ஓ சரி சரி, வந்துச்சு. ஈக்கோ அடிக்கல. லைவ் சவுண்ட்
இல்ல அது கதை அது கிடையாது. என்ன அப்படின்னா, நான் என் ஃபோனோட வால்யூம் லவுடா வச்சுட்டு இப்போ என் பக்கத்துல இருக்க இந்த மைக்ல அதை கொண்டாந்து போட்டுருக்கேன். அதனால உனக்கு அது கேக்குது. எக்கோ எல்லாம் ஒன்றும் பிரியாணி இந்த சாவி கண்டுபிடிக்க சொல்லி சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு. எலமெண்டல் சைட் யூஸ் பண்ணு. எலமெண்டல் சைட்னா ஸ்க்ரோல் பட்டன் அமுக்கு. அமைக்கிட்டேன். ஏல அது அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள போ. அந்த ரேஞ்சு காட்டுதுல அதுக்குள்ள போ. அதுக்குள்ளதான் நான் அப்பையிலேருந்து சுத்திட்டு இருக்கேன். எப்படி இருக்குன்னே தெரியல. சரியா? போ. அங்க வந்து பாயிண்ட் பண்ணி காட்டும். எல்லோ கலர்ல க்ளோ ஆகும். சரியா? கீழே இறங்கு. ஏல அந்த ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் காட்டுதுல கீழே. தரையில ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் அது நான் வந்து ஃபுட் பிரிண்ட் தானே இல்லையா? இல்ல. அது சாவி யார் எடுத்துட்டு போனாங்களோ அந்த ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ். ஏல அது எந்த டைரக்ஷனுக்கு போதோ அதை பார்த்து போல. ஐயோ விட்டு. கோமாளி. சாவி இருக்கா? இந்த இருக்குல்ல. அப்பா எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன். அவங்க ஒன்றும் இதுதான் சார் நானும் தெரியும். சாவி வந்துட்டா. சாவி கிடைச்சி. Lost key finded. Emergency இல்ல இந்த இது கொல்றதுக்கு உனக்கு வந்து இது தேவையில்ல. அந்த லாவாச்சல் இப்போ இருக்குல்ல, ப்ரோஸ்ட்ராம் லாவாச்சல் அதை கொல்றதுக்கு உனக்கு எல்லாமே பைரோ கேரக்டர் தான் தேவை. ஃபயர் கேரக்டரா? ஒண்ணு இது பண்ணி அடிச்சா அப்படின்னா உன்னை பொறிச்சிடும். வேற என்ன செய்ய? வேற இது கொல்றதுக்கு உனக்கு வந்து வேற மிஷின் போவா அப்படின்னா 2-3 தடவை கேட்கல என் வயசு. இல்ல நான் அந்த ஆடியோ போட்டு ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன் பின்னாடி வந்து. சரி அந்த மிஷின் போவா வேற மிஷின் போவாங்க. வேற மிஷின் எங்க இருக்குது? அதான் டெய்லி குவெஸ்ட். அதை விட்டுரு நாளைக்குள்ள மிஷினை கம்ப்ளீட் பண்ண. அது இப்போதைக்கு உன்னால முடிக்க முடியாது. ஏன்னா உன்னோட பைரோ கேரக்டர் ஒன்றும் நீ அவ்வளவா அப்கிரேட் பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு. ஸ்டோரி குவெஸ்ட் இருக்குது போய் முடிப்போம். உன்னோட ஷின்யான் அந்த இப்போ ஒரு லாங் ஸ்குவாடா வச்சு ஒரு கேரக்டர் இருக்கா பைரோ. அது அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா லியூவேக்கு போகணும். லியூவேல தான் அதோட அசென்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். ஆம்பரை இப்போ பண்ண முடியும் அப்கிரேட். ஆம்பரை பண்றது உன்னோட மோரா வேஸ்ட். From the city, the environment here is totally untouched. It's a wild place ruled by the laws of nature. It's survival of the fittest out here. Even the slimes around here are huge. Like those super duper massive ones over there. நம்ம பார்த்து கண்ணாடி Power core.
நான் வந்து இந்த லைன் பாடினேன். காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக்லாம் கொடுத்துட மாட்டான். எனக்கு அது வேற பயமா இருக்கு. இதை பார்க்க யாருனாக்கா ஸ்லைம் வந்துட்டு இருக்கு. அது வந்துட்டா இருக்கு போய். பெருசாகிட்டு இவ்வளோ பெருசு எங்கெல்லாம் பெருசாச்சு. பாரு பாரு. ஓ ஏதோ ஒரு புது கேரக்டர். ஓ இப்ப உனக்கு வந்து இவா வருவா. ஷியாங்லிங்னு ஒரு கேரக்டர் உண்டு. இல்லையே இவன் சரி சாரி, நான் தப்பான கேரக்டரை மாத்தி சொல்லிட்டேன். ரேசர். ஓகே கேரக்டரை மாத்தி சொல்லிட்டேன். இந்த கேரக்டர் ரேசர். நான் வேற ஒரு Do not worry. Wolves, friends. ஃப்ரீயா கொடுத்துறாங்க அப்போ. You are? மயிர தருவோம். We're just some boring old travelers. தம்பி முதல்ல வந்து 4 கேரக்டர் மட்டும் தான் ஃப்ரீ. அதுக்கப்புறம் உள்ளது எல்லாத்தையும் நீ தான் வந்து ஃபுல் பண்ணி எடுக்கணும். You smell அதேதான். familiar. இருக்கேன் நீ பிரீமியம் இப்போ We smell. புது கேரக்டர். You smell like எவ்வளவு கொடுத்தான்? Knights of எவ்வளவு இருக்குன்னு பாரு. They are 1600 இருந்துச்சு I அப்படின்னா am 10 Razor. ஃபுல் பண்ணலாம். I am no knight. இருந்து முடிச்சிட்டு பா. My இல்ல wolf அப்படி pack. பண்றது வந்து ஷியாவோட பேனர்ல Are my family. Your family? யாய்மிக்கோன்னு 2 கேரக்டர். யாய்மிக்கா நல்லா தான் இருக்கும். ஆனா Yes, உனக்கு இப்போதைக்கு இது they எடுக்க raised முடியாது. me. அசென்ஷன் We live மெட்டீரியல்ஸ் எடுக்க together. முடியாது. இனசுமாக்கு வந்து We are லெவல்ல family. அட்வென்ச்சரர் ரேங்க் 30 கொண்டு வரதான் உன்னால So many இனசுமாக்கு போகவே முடியும். They are angry with me. அதான் I அது helped வந்து you. கடல் கடந்த நாடு. Exposed our உன்னால இப்ப ambush. போக முடியாது. Boar அதுக்கு ஒரு ran quest away. உண்டு. அந்த quest முடிச்ச உடனே பெய்டோன்னு ஒரு Don't வருவா. worry. அவ வந்து உன்னை கப்பல்ல விட்டுட்டு அங்க விடுவா. Catch you another boar. He's stronger than he looks. அப்புறம் தான் உன்னால no அந்த need. mission முடிச்ச பிறகுதான் உனக்கு When வந்து knights அந்த try to help, லேண்டுக்குள்ளே போக முடியும். அது wolves மொத்தம் go 7 hungry. ஐலாண்டு. Don't be silly. Wait here. We 7 won't screw this ஐலாண்டுக்கும் up. ஒவ்வொரு Just ஸ்டாச்சு ஆஃப் watch. 7 இருக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்டாச்சு ஆஃப் 7 நீ அன்லாக் பண்ணி மேப்பை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். அதான் கரும்பு தலைவலி. சுருமி ஐலாண்டுன்னு ஒன்று உண்டு. அதுக்கு ஒரு quest உண்டு. வாங்கணும் அந்த quest. அப்பப்பா கிட்டத்தட்ட ரொம்ப பெருசு. தலைவலிக்கும். அந்த சுருமி ஐலாண்டே ஒரு மேகத்தினால மூடி இருக்கும்டே. அந்த மேகம் என்ன மேகம் அப்படின்னு பார்த்தா அதோட இன்னொரு ஐலாண்டு வடாட்சுமி ஐலாண்டா அப்படி இன்னொரு ஐலாண்ட்ல போயிட்டு தண்டர் பேர்டுன்னு இருக்கும். அந்த தண்டர் பேர்டு தான் அந்த கிளவுடுக்கு காரணம். அந்த தண்டர் பேர்டுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாததுனால அந்த கிளவுட் வந்து அங்க இடத்துல ஃபார்ம் ஆயிரும். அந்த மக்கள் எல்லாம் இன்விசிபிளா வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. 1095 இருக்குல்ல பிரீமியம். 1095 தான் இருக்கா? சரி எல்லா அச்சீவ்மெண்ட்டையும் இது கலெக்ட் பண்ணிக்கோ. கலெக்ட் பண்ணி 1095 கலெக்ட் பண்ண பிறகு தான் உனக்கு ஏலே இதுக்குள்ள எல்லாம் போ, மெயிலுக்குள்ள எல்லாம் போ. அதுல போயிட்டு மெயில்ல எல்லாம் உனக்கு நிறைய gift தருவான். கிஃப்ட் ஒன்று தானே வெர்ஷன் இருந்தது டாப் அப். ஏலே மெயிலுக்குள்ள போ. மெயில் எஸ்கேப் அமுக்கி மெயிலுக்குள்ள போ. போயிட்டியா? போயிட்டேன். அதுக்குள்ள போயிட்டு எல்லாத்தையும் கிளைம் பண்ணிடு. 300 காயின் தான் கொடுக்கும். கிளைம் ஆள் கொடுத்தேன். காயின் 300 பிரீமியம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 300 பிரீமியம் என்ன அப்படின்னா இப்ப அப்டேட்ல எடுத்தே விட்டுருப்பான். அந்த அப்டேட்ல விடும்போது ஏதாவது மக்கள் கொடுத்தாலே பொறு நிறைய இன்னும் கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணிக்கோ. ஓகே பொறு நான் சொல்றது கேளு. இதுக்கு அடுத்து நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா போய் பாய்மான்ஸ் பார்கெயின் ஒன்று இருக்கும் ஷாப்ல. F3க்கு F3. சரி நீ ஷாப்புக்குள்ளே போலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஷாப்புல போயிட்டு பாய்மான்ஸ் பார்கெயின் ஒன்று இருக்கும். அதுக்குள்ள போ. போயிட்டியா? போயிட்டேன். அதுல போயிட்டு ஸ்டார் டஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கும். எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு. அதுல ஒண்ணு 210 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா 210 இருக்கு. அதை வித்து ஒரு 3 இது வாங்கிக்கோ. இன்டர்ட்வைண்ட் போயிட்டு பிங்க் கலர்ல இருக்குது. மிஸ்டிக் என்ஹான்ஸ்மென்ட் ஒரு அதா. செத்தையில போறவன அடிச்சு மண்டே வச்சிரு. நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்? இன்டர்ட்வைண்ட் ஃபேட்டா வாங்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். பிஸ்டிக்னு இருக்கான். அப்படி ஒண்ணுமே இல்லையே. இல்ல ஸ்டார் மொத்தத்துல இருக்குல்ல. நீ பிங்க் கலர்னு சொன்னியா? அதான் இங்க போயிடு. பாவி அது பிங்க் கலர்ல தான்டா இருக்கு. 2 தான் வாங்க முடியுமா?
ஆமா. ஆக்சுவலா ஒரு மாசத்துக்கு 5 வாங்க முடியும். உன்ட்ட ஸ்டார் டெஸ்ட் வந்து பத்தல. 210 தானே இருக்கு. ஒண்ணு வந்து 75 எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கு ஒண்ணு வந்து 75. வாங்கியாச்சு. 75னா என்ன? 577 இப்ப வாங்கி எண்ணிக்கோ. எங்க போய் இது பண்ணணும்? F3. F3 அமுக்கியாச்சு. அதுல வந்து 2 கேரக்டர் இருக்கும். ஒண்ணு வந்து யாய் மீகோன்னு ஒண்ணு இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து ஷியாவோன்னு ஒண்ணு இருக்கும். XIAO இருக்கா? மைக்கோ இருக்கு. இதுக்கு பிளேடு ஸ்கை. அந்த ஷாய் இருக்கு. ஷியாவுல ஷாய். போய் 10 ஃபுல் பண்ணு. விஷ் இன்டு 10 இருக்கா? அந்த 10 கிடிச்சு கிளிக் பண்ணு. அண்ட் அடிஷன் 800. ஓகே. யாய் மீகோ பண்ணாதே. மட்டே ஒரே செகண்ட் இரு நான் வரேன். அது போ கொடுத்துருக்கோம் அப்ப. I am Ningguang, Tianxin of Jixing. You wish to trade? You லிங்குவாங்னு ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்கோம். மேஜிக் அப்படியே ஸ்வாடா தான் கொடுக்காங்க. போர்ஸா இருக்கு மாஸ்டர். ஹலோ. pretty rock and roll to me. ஹலோ. Whatever's going on over there. ஹலோ. என்ன கிடைச்சது? அந்த லிங்குவாங்னு ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தான். ஐயா இது ஒரு டம்மி கேரக்டர். ஐயோ இப்பதான் சும்மா அப்கிரேட் பண்ணேன். பார்த்தேன். டம்மி கேரக்டர்னு சொல்ல முடியாது. அது ஒரு நல்ல டிபிஎஸ் கேரக்டர் தான். ஆனா என்ன நிறைய வந்து ஆர்டிஃபேக்ட்னு ஒன்று உண்டு. எனக்கு தெரியும். அது வந்து ஒர்த்தா ஏதாவது போட்டால் தான் அது வந்து இது பண்ண முடியும். அதில் நல்ல டேமேஜ் தரும். இல்லைன்னா வந்து தான் இல்லைன்னா ஒரு புண்ணியமும் இல்லை. Told you we could do it. இல்லை Thanks. F3 ஓப்பன் பண்ணி. But ஐயோ இவன் கூட wolves பேசிவிட்டேன். catch 5 or 6 every hunt. Tonight they go hungry. என்கிட்ட Oh. Don't worry. At least you did better than other night friend. The red one. Bernie girl. போகிறேன். ரைட் நானும் இப்போ முடிச்சிடலாம். If she was here, whole mountain is fire. சரி நான் Can't சாப்பிட catch போகிறேன். சரி even one boar. ஏதோ F3 பார்க்கணும் அதோட சொல்லிட்டு. மிச்சம் எத்தனை விஷயத்துக்குன்னு பாருங்க. மிச்சம் 595 எவ்வளோ? I must go now. புரியுமா? Here is not safe. அப்புறம் அதையும் சேர்த்து போட்டுரு. ஒரு 1 2 3 கிட்ட பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். What a weird Bernie girl. சிங்கிரி விஷயம் பண்ணு. புரியல. சிங்கிரி விஷ்.
எத்தனாவது நீ சொல்றது? முதல்ல ஒரு பேனர். பச்சை கலர்ல ஒரு பேனர் இருக்காங்க. ஆமா ஆமா. அதுல விஷ் இன்டு 1 இருக்கா? அதை பண்ணு. கேரக்டர் ஏதோ ஸ்வேயான் தான் கன்வெர்ட்டடா இருக்கு. திருப்பி இதே போட்டு நீங்க வாங்க. இல்ல இல்ல அந்த இதுல ஃபயர் கேட்டர் ஏன்டா லாஸ்ட் ஒன்னு இருக்குமா? ஸ்வேயானா சியானா? சரி விடு, அதை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அதை வச்சு ஒரு புள்ளியும் இருக்கு. இன்னும் 435 இருக்கு. சுத்திடா அப்படி சுத்து அதுலயே அது சுத்திடா. கிடைச்சிட்டா. ஆமா அதுலயே தான் சுத்து. வார்டு கொடுத்துருக்கு. உன்னால 3 விஷயம் வருது. 5 ஸ்டார், அதாவது மொதல் 5 ஸ்டார் ஷாவ் வந்துச்சுன்னா ராணி கொடுக்கல. ஏமாத்திட்டான். 2 வந்துருச்சா? 2 முடிஞ்சிட்டா? 3மே முடிஞ்சிட்டு. ஓ சரி விடு, அது வரும்ல. மேக்ஸிமம் வந்து 5 ஸ்டார் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு வந்து மொத்த 90 விஷ் பண்ண பிறகு தான் 5 ஸ்டார் வரும். இப்ப எவ்வளவு பண்ணிருக்க? 13 தான் பண்ணிருக்க. 13. அதாவது அதுக்கு ஒரு பிடி சிஸ்டமே இருக்கு. நாளைக்கு காலேஜ் வந்து சொல்றேன். ஐயோ நாளைக்கு வேற. பை பை. ஓகேடா. நாளைக்கு பை. நீங்க லேட் ஆயிட்டு. நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். சரி ஓகேடா. சரி. Hi, Paimon. Hi, Traveler. What can I do for you? Hi, Amber. Amber, do you know a wolf boy from Wolvendom? Who? He said you guys hit it off like a mountain on fire. What on earth are you talking about? Strange. He said he would wait for you at your regular spot. Did you lose your memory or something? My memory is fine, but you've been eating magic matsutake again, haven't you, Paimon? I have no idea what you're talking about. Magic matsutake? Remind me what color they are? Purple. Paimon may have had a couple the other day. But that's not the point. Paimon's not loopy. Do you really not know that I don't know what you're talking about. But on the subject of wolves, I've been investigating something in the past. The wolves never dared venture outside of... I heard they attacked a cart fleet near Drunkard Gorge. If you have time, could you come and check out the situation with me? Awesome. I knew I could count on you. Let's go. Look, up ahead! Something's happening! that ain't no wolf pack? Looks like it's the hilly trolls attacking the carts after all. Huh, not such a mystery after all.
Enough talk. Let's go help out. Don't be a frostbite. Don't push your luck. No escape! Dodge this. Cool it. Bless you. Piece of cake! So, the hilly trolls have been starting to flex their muscles on the back of the wolf scare. That's right. But I must say, if you think the hilly churls are a nasty lot, the wolves are even worse. They attacked Springvale this morning. Springvale? That's crazy! It's unheard of. I thought I would take my chances on the road after the wolves had their fun. I never thought the hilly churls would show up too. We should head there soon and see how bad the situation is. But first things first, you should assess the damage to your cart. Does it still work? I'll take a look. Oh dear. This is awful. Poor lad can't even stand. That's terrible. Except, he's not actually injured. Right. It's awful. The wolves frighten him so badly that he's paralyzed with fear. That really is awful. Do you remember any significant details of what you saw? I've never seen a wolf in my life before today. It was terrifying. No details then, huh? Let's investigate the area again. These claw marks. From them, we can tell the number and size of the wolves. This time, there were at least 2 wolves. And they must be... Yes. They must be at
least 2 meters high. Hey, wolves are mysterious creatures. It's not like you see them every day. What's the hurry? This is a wolf's tooth. He must have smashed into the door when he pounced. Anyway, seems pretty lucky how no one in the village got seriously injured. Wolf fur. I heard that in Liyue, they make calligraphy brushes out of this stuff. The color looks nothing like Mondstadt wolf fur, based on what the books say. Could it be that they're from somewhere else entirely? Hair looks different at every place on the body. Same applies to wolves. You don't know where it's from. But look at this. Another hair. But what's that stuck to it? It's the seed of a wolf hook berry. Look, there are little hooks on the seed. The only places this grows in Mondstadt are Wolvendom and Bright Crown Canyon. So it's Wolvendom wolves after all? From that area, yes, but it could be that there are other wolf packs encroaching on their territory. This doesn't tell us everything, but it does give us a strong lead, enough to start investigating. I'll go and see to the villagers before we head off. How is your investigation coming along? What? Yes, I see. So, Knights of... From inspecting the wolf fur left at the scene, we can tell that But please remain calm. I will head to Wolvendom shortly and get to the bottom of this. The Knights of Favonius will not allow this danger to continue any longer. Good. Better late than never, I suppose. How rude! In the meantime, we'll just have to keep... Please, don't do anything stupid. We do things a bit differently around here. You Favonius lot probably aren't used to it. They will pay for what they've done. Goodbye. It's awful. What is? Their future outlook, I mean. Young people can be so impulsive sometimes. If it's not too much to ask, I hope you can keep an eye on them. Stop them from getting into trouble. It's no trouble. That's what we're here for. Even though that guy really isn't much of a charmer. Leave it to us.